హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కృష్ణాస్ లారియల్స్. ఈ వీడియోలో మనం మిగతా 30 క్వశ్చన్స్ కవర్ చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ మనం ముందు 30 క్వశ్చన్స్ కవర్ చేసాము. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 30 క్వశ్చన్స్ కవర్ చేస్తున్నాము. దిస్ ఇస్ లాస్ ఎట్ 3 years 2023 షిఫ్ట్ 1 పేపర్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్. నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ అంటే ఏంటి? బేసిక్గా నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ ఎన్విరాన్మెంట్కి రిలేటెడ్ కేసెస్ డీల్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఏవైనా డిస్ప్యూట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఎన్విరాన్మెంట్ డ్యామేజ్ చేయడం కానీ, ఎన్విరాన్మెంట్ని పొల్యూట్ చేయడం కానీ చేసిన వాళ్ళపైన ఉంటుందన్నమాట. సో ఇది ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారంటే, దిస్ ఇస్ ఫర్ రెడ్యూసింగ్ ద బర్డెన్ ఫర్ ద హై కోర్ట్స్ అండ్ ఫర్ ద కోర్ట్స్. So this is actually established in 2010. Option 3. Second question, which of the following is not the legislative power of the president? To declare war and peace. So ivanni legislative powers of president, but to declare war and peace is not a legislative power of the president. Third question, who appoints the chairperson of National Human Rights Commission? సో నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ అనేది లైక్ హ్యూమన్ రైట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఉన్న పర్టికులర్ కమిషన్ అనమాట. ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తారు చైర్పర్సన్ ఇంకా మెంబర్స్ని. అండ్ వీళ్ళకి లైక్ ప్రెసిడెంట్ విల్ బి గివెన్ recommendation by a committee consisting of prime minister, home minister, leader of opposition in Lok Sabha. So ఈ కమిటీ అనేది ఫామ్ అవ్వడానికి, రికమెండేషన్స్ ఇవ్వడానికి ప్రైమ్ మినిస్టర్, హోమ్ మినిస్టర్ ఇంకా లీడర్ ఆఫ్ ద అపోజిషన్ ఇన్ లోక్సభ వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి దే విల్ రికమెండ్ ద చైర్పర్సన్ అండ్ మెంబర్స్. Fourth question, who was the 16th Chief Justice of India? Justice Yashwant Vishnu Chandrachud. So Justice Yashwant Vishnu Chandrachud is the father of present Chief Justice of India, who is Dhananjaya Yashwant Chandrachud, shortly known as D.Y. Chandrachud. So మీకు తెలిసిందే D.Y. Chandrachud is the present Chief Justice of India and he is the 50th Chief Justice of India. And you know what? 16th Chief Justice of India ఉన్నారు కదా, Y.V. Chandrachud. He is the longest serving Chief Justice in India's history. Like he served for 7 years and 4 months. So he is the longest serving Chief Justice in India. So the answer is Y.V. Chandrachud. Fifth question, full form of UPOV is International Union for Protection of New Varieties of Plants. సో బేసిక్గా ఇది ఒక ఐపీఆర్, ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ న్యూ వెరైటీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ప్రొవైడ్స్ అండ్ ప్రమోట్స్ ద ప్లాంట్ వెరైటీస్ బేసిక్గా, అండ్ ఆల్సో ప్రొటెక్ట్స్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ encouraging the development of new varieties of plants for the benefit of the society. సో ప్లాంట్ వెరైటీస్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, సెక్యూర్ చేస్తుంది, ఎంకరేజ్ చేస్తుంది టు ఎక్స్ప్లోర్ మోర్ అండ్ మోర్ ప్లాంట్ వెరైటీస్. సిక్స్త్ క్వశ్చన్, విచ్ ఇస్ నాట్ ఏ ట్రేడ్ మార్క్. సో మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము, ట్రేడ్ మార్క్ అంటే ఒక ఐపీఆర్. దాంట్లో ఏమవుతుందంటే పర్టికులర్గా ఒక సైన్కి, డిజైన్కి, ఎక్స్ప్రెషన్కి ఒక ఐడెంటిటీ ఇస్తుంది అనమాట ట్రేడ్ మార్క్. ట్రేడ్ మార్క్లో రిజిస్టర్డ్ ట్రేడ్ మార్క్ ఉంటుంది అండ్ వెల్ నోన్ ట్రేడ్ మార్క్ కూడా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో బేసిక్గా ఇక్కడ ట్రేడ్ మార్క్ ఏది కాదంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ కంప్యూటర్. ఇవన్నీ లైక్ 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 3 ఆప్షన్స్ కమ్స్ అండర్ ద ట్రేడ్ మార్క్, బట్ ద కంప్యూటర్ ఇస్ సంథింగ్ అ డివైస్. సో అందుకే అది ట్రేడ్ మార్క్ కిందకి రాదు. Seventh question, the concept of independent judiciary under Indian constitution was borrowed from the constitution of option 3 USA. సో ఇండిపెండెంట్ జ్యుడిషియరీ అంటే జ్యుడిషియరీకి లైక్ ఇండిపెండెంట్గా ఎబిలిటీ, లైక్
courts and judges will be having the ability to perform their duties free of influence అన్నమాట. ఇప్పుడు ఎవరి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండదు కదా మన జ్యుడిషియరీకి, లైక్ ద పాలిటీషియన్స్ కానీ ఎవరైనా కానీ దే డోంట్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ టు దాట్, అండ్ జ్యుడిషియరీ is free from all of this. So that is called as independent judiciary. And యుఎస్ఏ ఇదొక యుఎస్ఏ నుంచి ఇదొకటే కాన్సెప్ట్ కాదు. we have also taken few we have also borrowed a few concepts, that is fundamental rights తీసుకున్నాము, impeachment of president, removal of supreme court and high court judges, judicial review, post of vice president. ఇవన్నీ మనం యుఎస్ఏ దాంట్లో నుంచి కాన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి బారో చేసినవి. సో మీకు కనుక సపరేట్ వీడియో కావాలనుకుంటే ఎక్కడెక్కడ ఏ కంట్రీస్ నుంచి ఏ కాన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి బారో చేశారు అని చెప్పి కాన్సెప్ట్స్, అది సపరేట్ వీడియో చేస్తాము. కమెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లోక్ అదాలత్ కెనాట్ డిసైడ్ డాష్ కేసెస్. సో వాట్ ఈస్ లోక్ అదాలత్? లోక్ అదాలత్లో మనకి కోర్టుకి వెళ్ళకుండా సెటిల్మెంట్ అవుతుందన్నమాట, దట్ ఈస్ లోక్ అదాలత్. అండ్ లోక్ అదాలత్లో ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్స్ కానీ కాంపౌండబుల్ కేసెస్ ఇంకా సివిల్ కేసెస్ కెన్ బి డిసైడెడ్, బట్ నాన్ కాంపౌండబుల్ కేసెస్ కెనాట్ బి డిసైడెడ్ బికాస్ అవి చాలా సీరియస్ అఫెన్సెస్ అనమాట. అవి ఇట్ కాంట్ బి సెటిల్ త్రూ కాంప్రమైజెస్ బికాస్ అక్కడ మర్డర్ కానీ రేప్ కానీ లైక్ సర్టన్ ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. సో అందుకే అందులో లైక్ లోక్ అదాలత్లో ఇట్ కెనాట్ బి డిసైడెడ్. there are so serious offenses that cannot be decided in lok adalat. Ninth question, a minimum of dash members are required for unlawful assembly under IPC 1860. So section 141 ప్రకారం unlawful assemblyలో 5 or more members ఉంటే మాత్రం అది అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ అవుతుంది. లైక్ ఇట్ ప్రొహిబిట్స్ ద పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్ అనమాట. స్పెసిఫికలీ సమ్టైమ్స్ లైక్ ఎలక్షన్స్ టైంలో మీరు చూస్తారు కదా, సెక్షన్ 144 ఇంప్లిమెంట్ అయింది అని అంటారు. దట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఇప్పుడు పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్ అనేది ప్రొహిబిట్ చేస్తారు టు అవాయిడ్ అన్నెసెసరీ టెన్షన్స్ ఇన్ ద సొసైటీ. 10th question, which article of Indian Constitution speaks about the participation of workers in the management of undertakings? So article 43A అనేది participation of workers in the management of industries అని, లైక్ ఇందులో ఏం చెప్తారంటే స్టేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట, ప్రాపర్గా మేనేజ్మెంట్ అవుతుందా లేదా పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఇన్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్స్లో. Next, 11th question, CSR means corporate social responsibility. Corporate social responsibility and the term is just telling us corporate and companies has some social responsibility. They need to fulfill the social responsibilities, like apart from providing jobs and making profits, the corporate sector has a great duty towards the society, like they need to help the poor, protect environment, etc. సో కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది కొంతమంది లైక్ ఇట్ యాక్చువల్లీ డీల్స్ ఇన్ ద సెక్షన్ 135 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. సో అందులో ఏం చెప్తారంటే లైక్ కొంచెం టర్న్ ఓవర్ ఎక్కువ ఉన్న కంపెనీస్ పక్కా కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది చెయ్యాలి, అండ్ కమిటీస్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ ఉంది కదా, వాళ్ళు ఏం చేశారంటే 407 విలేజెస్ని తీసుకొని లైక్ దే హ్యావ్ దే ఆర్ ప్రోగ్రెసింగ్ ద ఎడ్యుకేషన్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎన్విరాన్మెంట్, సోషల్ వెల్ఫేర్, హెల్త్ కేర్, ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ ఎక్సెట్రా. అట్లా ఒక కంపెనీకి ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఉంటుందన్నమాట. అది ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మ్యాండేటరీ అని చెప్పి ఇప్పుడు చేశారు. Next question, 12th question, who among the following is competent to prescribe conditions for the acquisition of citizenship? Parliament, as the law making body, it has the
competent. It is competent to prescribe conditions for the acquisition of citizenship. Parliament is the answer. Next question. Who wrote the book Judicial Review or Confrontation? Hansraj Khanna. Justice Hansraj Khanna, H.R. Khanna has written this Judicial Review or Confrontation book. Next question. Free legal aid for the needy under Indian Constitution is discussed as a part of directive principles of state policy. సో ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ అనేది డిపిఎస్పిలో డిస్కస్ చేయడం అయింది ఇన్ ఆర్టికల్ 39A. సో అందులో ఏం చెప్తుందంటే స్టేట్ షెల్ సెక్యూర్ దట్ ద ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ లీగల్ సిస్టమ్ ప్రమోట్స్ జస్టిస్ ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ అండ్ షెల్ ప్రొవైడ్ ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్. అంటే ఎవరైనా కానీ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ బి హర్డ్, నో పర్సన్ షుడ్ బి కండెమ్డ్ అన్హర్డ్. కాబట్టి అందరికి ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వాలి, అందరికీ ఫ్రీగా లీగల్ ఎయిడ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ డిపిఎస్పి. Next question. The three legislative lists are mentioned in which of the schedule of the Indian Constitution? So three legislative lists ante యూనియన్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్, కాన్కరెంట్ లిస్ట్. సో బేసిక్గా ఇది 7th షెడ్యూల్లో మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది అనమాట. ఆప్షన్ 1 ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. 7th షెడ్యూల్లో యూనియన్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్ట్, కాన్కరెంట్ లిస్ట్ ఉంటుంది. బేసిక్గా యూనియన్ లిస్ట్ ఏమో డిఫెన్స్, రైల్వేస్, హైవేస్, ఆర్మీ గురించి ఉంటుంది. దాంట్లో లైక్ ద యూనియన్ లిస్ట్ రిఫర్స్ టు లైక్ సెంటర్ గవర్నమెంట్ చూసుకుంటుంది అనమాట దీని గురించి. స్టేట్ లిస్ట్ వచ్చేసి పోలీసెస్, హాస్పిటల్స్, పబ్లిక్ ఆర్డర్, పబ్లిక్ హెల్త్ అండ్ శానిటేషన్ ఎక్సెట్రా అవంతా చూసుకుంటుంది అనమాట. స్టేట్ పర్టికులర్గా స్టేట్స్ హ్యావ్ దాట్ థింగ్. సో కాన్కరెంట్ లిస్ట్లో both center and state have equal rights on that. So education gani, marriage, adoption, succession, etc. So the answer is first 7th schedule. 105th amendment of Indian Constitution was made in which year? 2021. 105th amendment basically socially and educationally backward classes people కోసం చేసిన amendment. So that is done in 2021. Option 1 is the correct answer. Next question. Which section of IPC deals with dowry death? 304B deals with dowry death. Instantaneous triple talaq was invalidated by the Supreme Court in which case? Most of you know that triple talaq has been banned through Shaira Banu versus Union of India. So this is a famous case and a landmark case which has banned triple talaq. Ordinance promulgated by President remains valid for 6 months. సో ఆర్డినెన్స్ అంటే బేసిక్గా పార్లమెంట్ సెషన్లో లేనప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఒక ప్రపోజ్ లా ఏదైతే ఉంటుందో బిల్ రూపంలో దాన్ని పాస్ చేస్తారనమాట టెంపరీగా ఫర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ 6 months. అండ్ ఇఫ్ ప్రెసిడెంట్ వాంట్ టు ఎక్స్టెండ్ దాట్ థింగ్, ఇఫ్ ఒకవేళ పార్లమెంట్ అనేది సెషన్లో లేకపోతే హీ కెన్ డూ దాట్. Next question. Special provisions with respect to state of Goa is contained in which article of Indian Constitution? Article 371I. సో ఆర్టికల్ 371I లో ఏం చెప్తారంటే లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ గోవా షెల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ నాట్ లెస్ దెన్ 30 members. 30 members పక్కా ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అంటే లెస్ దెన్ 30 members అయితే ఉండొద్దు. there should be a minimum of 30 members in the legislative assembly. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. బేసిక్గా ఇక్కడ పారా ఇస్తారు, పారాని మనం పారా చదివి మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేస్తూ ఉండాలి. సో డైరెక్షన్స్. రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ passage and answer the question given below. The main aim of Billa and Ranga to harden criminals who had just been released from Arthur Road jail in Mumbai on the day the crime occurred
was to capture that they happened to come across and demand ransom from their parents. The unfortunate in this situation were two teenagers, Geeta and Sanjay Chopra, who happened to come across their vehicle, a yellow Fiat, and entered it to take a lift to the AIR office where they were to participate in a program. Certain people realized there was a problem as the car sped away because the teenage duo has themselves realized the nefarious intention of Billa and Ranga and had started fighting in the car and screaming from within. A police report was attempted to be made by one concerned citizen, but the police refused to take the report, citing jurisdictional issues. At the same time, Billa and Ranga realized that teenagers' family would not be able to afford the ransom they had in mind and immediately killed the two. The parents came to know that their children were missing when they did not hear them on the radio in the program in which they were to participate. సో ఫ్రమ్ దిస్ ప్యాసేజ్ మనం ఇప్పుడు క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయాలన్నమాట. క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి వాట్ వాజ్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ద క్రిమినల్స్? సో టు కిడ్నాప్ ద చిల్డ్రన్, కిడ్నాప్ టు కిల్ ద చిల్డ్రన్, టు డిమాండ్ ర్యామ్సమ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్, సెల్ ద చిల్డ్రన్ టు ద అదర్ స్టేట్స్. సో యాజ్ ఆల్రెడీ మెన్షన్ మనం ప్యాసేజ్ అనేది ప్రాపర్గా చదవాలన్నమాట. చదివితే మనకు అయిపోతుంది. So here the answer is demand ransom from their parents. Okay. Yeah, this is it. So option 3 is the right answer. Next question. Nefarious intention of criminals means intention not to harm a person, intention to save a person, intention not to save a person, the evil intention of the criminal. సో వీటన్నిటిలో ఫెమిలియర్ అనిపించింది ద ఈవిల్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ద క్రిమినల్. చూద్దాం ఆన్సర్ ఏంటో. యా, నేరస్తుడి చెడు ఉద్దేశం, నెఫేరియస్ ఇంటెన్షన్ అంటే. మనం ఆ ప్యాసేజ్ చదివితే అర్థమైపోతుంది లైక్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్ ఆన్సర్ అని చెప్పి. From which jail did the criminals release? As already we have seen, Arthur Road Jail in Mumbai. Option 2 is the correct answer. ఒకసారి passage లో వెళ్ళి cross check చేసుకుందాం. Yeah, here it is. In the first line, last sentence. Arthur Road Jail in Mumbai. So, next question. According to the passage, what do you mean by jurisdiction? According to the passage, the power of the police to register the case, power of the victim to register the case, power of the complainant to register the case, power of the concerned citizen to register the case. So let's see what is the answer. The answer is power of the police to register the case. సో జ్యూరిస్డిక్షన్ ఇస్ సంథింగ్. సో మళ్ళీ ఒకసారి ప్యాసేజ్ దగ్గరికి వెళ్దాము. సో మీకు ప్యాసేజ్ ఇస్తారు, లెఫ్ట్ సైడ్లో రైట్ సైడ్లో క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. దాన్ని బట్టి మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. లైక్ నేను లా సెట్ రాసినప్పుడు అయితే ఇలాగే ఉండే. యా, జ్యూరిస్డిక్షన్ అనే పదం ఇక్కడ వచ్చింది. సో పోలీస్ రెఫ్యూజ్డ్ టు టేక్ ద రిపోర్ట్ సైటింగ్ జ్యూరిస్డిక్షనల్ ఇష్యూస్. సో జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే ఆ పరిధి అనమాట, ఆ పరిధిలో లేదు అని చెప్పి వాళ్ళు ఆ కేసు అనేది ఫైల్ చేసుకోలేదు. ఓకే, వీఆర్ డన్ విత్ దిస్ క్వశ్చన్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి వన్ సెకండ్. కార్ స్పెడ్ అవే మీన్స్, కార్ స్పెడ్ అవే అంటే ఇంకా వెళ్ళిపోవడమే. లైక్ కార్ ఇస్ మూవింగ్ బియాండ్ ద లిమిట్ యాక్చువల్లీ. So let's see what is the correct answer.
యా, ఫోర్త్ ఆప్షన్. కారు పరిమితికి మించి కదులుతుంది అంటే ఓవర్ స్పీడ్గా తొందరగా వెళ్తున్నారనమాట వాళ్ళు అరవడంతో. నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్. సో ఇలా మీకు రెండు ప్యాసేజెస్ ఉంటాయి, ఫైవ్ 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 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో బీ కేర్ఫుల్, అన్నీ జాగ్రత్తగా చదివి యూ ఆన్సర్ దాట్. అండ్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ వెరీ ఈజీ థింగ్. మీరు ఆల్రెడీ 10th లో కూడా చేసి ఉండొచ్చు కదా, ఇది ద సేమ్ థింగ్. So, read the following passage and answer the question given below. An FIR was filed and subsequently the bodies were discovered, making the case a murder case. Due to the extensive media coverage, the murderers were soon arrested, and upon investigation, it was found that after Sanjay was killed, Geeta was stripped naked, raped, and then killed. The High Court observed that the accused has a diabolical plan of a cold blooded, ruthless, cruel murder of two young innocent teenagers and deserved no mercy. Thus, the death penalty was awarded, and the Supreme Court also upheld the verdict. A major point of the case was the courage shown by the teenagers, as witnesses said that they put up a big fight, and as a result, Billa had to receive stitches from a hospital. The Indian government bestowed the Kirti Chakra Gallantry Award on Geeta and Sanjay Chopra on 5th April 1981. In 1978, the Indian Council for Child Welfare instituted two annual bravery awards for the children under the age of the 16, the Sanjay Chopra Award and the Geeta Chopra Award, given each year along with the National Bravery Awards. Yet the point remains that had the police gotten into prompt action, this murder could be prevented. So let's see the questions. What is the full form of ICCW? మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు. ICCW అంటే ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్. So you need to read the question properly. Yeah, Indian Council for the Child Welfare. Answer is third option. Next question. What was the opinion of the public regarding the police behavior? So if the police have reacted promptly, the murder could be prevented. So we have already seen this option 2 in the last sentence. ఒకవేళ పోలీస్ వాళ్ళు సరిగ్గా రెస్పాండ్ అయి ఉంటే ఆ మర్డర్ అనేది ప్రివెంట్ చేయడం జరుగుతుండే అని చెప్పి, దట్ ఈస్ పబ్లిక్ ఒపీనియన్ అండ్ ఎవ్రీవన్స్ ఒపీనియన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ అవార్డ్ వాస్ గివెన్ టు బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా? సో ఇక్కడ కొంచెం ట్రిక్కీగా ఉంది. లైక్ అందులో ఏమన్నారు, సంజయ్ చోప్రా అవార్డ్, గీతా చోప్రా అవార్డ్ కూడా ఇచ్చారు అని చెప్పంటున్నారు. అది ఎవరికి ఇచ్చారు? అది వేరే చిల్డ్రన్ ఎవరైతే under 16 హూ హ్యావ్ యాక్టెడ్ బ్రేవ్లీ వాళ్ళకి ఇచ్చారు. బట్ ద థింగ్ ఈస్ హియర్, సంజయ్ చోప్రా అండ్ గీతా చోప్రాకి ఇచ్చిన అవార్డ్ వచ్చేసి కీర్తి చక్ర గ్యాలంటరీ అవార్డ్. Option 2 is the correct answer. Next question. The accused has a diabolical plan of a cold-blooded, cruel murder. So we have this in the question itself, the passage itself. Here we go. The accused has a diabolical plan of a cold-blooded, ruthless, cruel murder of the two young innocent teenagers. Yeah. Last question. Which court awarded death sentence for the criminals? So let's go into the passage again. మరి passage చూసుకుంటూ like you can answer it కాబట్టి again into the passage. So the death penalty was awarded and the Supreme Court also upheld the verdict. And ఇక్కడ ఆల్రెడీ హైకోర్ట్ ఇచ్చింది, లైక్ డెత్ పెనాల్టీ అని చెప్పి అవార్డ్ చేసింది, లైక్ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది. తర్వాత సుప్రీంకోర్ట్ని అప్రోచ్ అయితే ఇట్ ఆల్సో అప్హెల్డ్ ద వర్డిక్ట్ ఆఫ్ ద హైకోర్ట్. సో ద ఆన్సర్ ఇస్ హైకోర్ట్. Option 2 is the correct answer. So this is it. We have done with 60 questions of legal aptitude of previous year paper.
అండ్ ఇంకా ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్స్ డిస్కస్ చేయాలనుకుంటే కమెంట్స్ బాక్స్లో చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.